Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan ɗan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu haɗa ainihin ƙaramin push notification using Python, okay? Na so me push notification? Wanda kuke gani ga wanda suke amfani da waya, so da dama in kuka buɗe datan wayan ku za ku ga notification yana shigowa ta saman wayan ku. Maybe messages wanda suka shafi WhatsApp ko kuma wani program ko YouTube ko miss call ko message da za ku ga suna shigo a matsayin notification, okay? So wannan shi ake kira da notification. To push notification shine wanda yake bullo a cikin computer, wanda za ku gan shi ya bullo ta hannun hanya ta hannun dama a cikin computer ka a ƙasa kenan, wanda yakan kasance maybe wani message ne game da update da aka yi ko upgrade ko kuma wani message wanda ya shafi social media account da sauransu, okay? So now domin haɗa wannan a cikin Python kana da buƙatar wani module kwaya ɗaya wanda ake kira da watan toast. Abin da zaka shine zaka buɗe ainihin command prompt naka, sannan bayan ka buɗe command prompt zaka ce pip install, okay, watan toast, haka sai ka danna enter, okay? So kamar yadda kuke gani automatically ni yana samun requirement already satisfied, bi ma'ana ina da wannan module ɗin. So domin tabbatar da ina da shi zan ce pip list, okay, pip, okay, ba dash pip ban ce pip list, zai mun listin ɗin packages ɗin da nake da shi. Kamar yadda kuke gani ga watan ɗin nan ina da shi a nan wajen, watan toast version 0.9, okay? So wannan kenan, so it means we are ready to go. So domin amfani da shi a cikin Python script ɗinka, abin da zaka yi shine zaka ce from watan toast import toast notifier, okay? Sunan module ɗin kenan, muna so mu amfani da toast notifier, okay? So domin baya ga haka za mu important ɗin time saboda muna da buƙatan module ɗin time, okay? So amma kun lura time module is built-in function, built-in library ne da ya zo da ainihin Python ba tare da kai external installing din shi ba, okay? So abin da zamu yi na gaba shine zamu yi declaring while loop, inda muna so ya ta maimaita muna sai ya cika mana wani sharadi. Muna son condition din sharadin da zamu gindaya mai ya ta maimaita har sai sharadin nan ya shiga, okay? So zamu ce while true, zamu ce lokacin yanzu, mu kira wani variable mu kira shi da lokacin yanzu, lokacin underscore mu ce yanzu, okay, is equals to time.strf time, okay? So strf time module ne ko ce function ne wanda yake converting din tuple zuwa ainihin string, okay? So bari mu sa bracket haka, sannan za mu sa quotation. Bari na dan ƙara zoom in din shi saboda ku dinga gani da kyau, okay? So bayan mun sa haka za mu rubuta ainihin modulus kwaya uku, okay? Inda modulus na farko yana nufin h, hawa kenan ko ce hour, sannan mu sa column, sannan modulus na biyu yana nufin minute, okay, za mu sa column, sannan modulus na uku yana nufin seconds, okay? So baya ga haka zai muna converting din wannan tuple din zuwa ainihin straight string, okay? So wannan kenan. So baya ga haka za mu laying condition din mu, me condition din, okay? Za mu ce if idan lokacin yanzu, bi ma'ana idan lokacin yanzu wannan my string din zai mana converting din shi, storing din shi a cikin variable lokacin yanzu, okay? So idan wannan lokacin yanzu daidai yake da yanzu misali karfe 5:06, bari na tabbatar muku da haka ta hanyar zoom in, okay? Za ku ga cewa yanzu muna da time karfe 5:06, okay? So idan lokacin yanzu misali zamu ce 24 hour clock yake amfani da shi, 17 kenan, column me minute yanzu da minti 6, okay? So bari mu sa da minti 8 mu gani, okay? 5:08 muna so notification din ya bayyana, wannan shine second din, okay? So in lokacin yanzu daidai yake da wannan time din, ya mana printing din lokacin yanzu, okay? So zamu ce print lokacin yanzu, okay? Zamu ce print, me zai mana printing lokacin yanzu, ba log ba, oh my god, zamu ce lokacin yanzu, lokacin yanzu zai mana printing, okay? So baya ga haka muna so yi breaking bayan ya mana printing, okay? else bacin haka kuma ya passing, ya tsallake sharaɗin, okay? So bayan haka za mu sake declaring variable, mu kira shi da hr, okay? hr is equals to, za mu kira ainihin toast notifier ɗinmu a matsayin function ko ce class name nan, okay? Sannan mu ce hr.show, okay, .show toast, show toast me muke so ya bayyana mana a toast din. Wannan shine ainihin sakon mu, zamu ce warning message ko kuma warning, misali mu ce message, wannan shine warning message din. So baya ga haka sannan ga ainihin sakon, wannan shine title din
box ɗin da zai bayyana, sannan kuma ga ainihin sakon zamu ce lokacin hutu yayi. Okay, yayi ka je ka huta daga Python. Okay, daga mene Python. Okay, so wannan shine sakon da muke so ya bayyana mana. So yanzu bari ne zoom out saboda ku gani. Yanzu za ku ga cewa 5 da minti 7 yanzu. So bari mu yi running code din nan ku ga effect din shi. Da zarar 5 da minti 8 kun ga message din mu ya riga da ya bayyana. Ya ce lokacin hutu yayi ka je ka huta. Kun ga message din? Okay, so wannan shi ake kira da toast notifier ko mu ce push notification using Python. Okay, so wannan kenan. Na'am, so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai share din shi zuwa ga ƴan uwanka, abokananka domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya wani ƙarin bayani ko wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.